Kulendi. Good morning Zimbabwe, good morning everybody. Ndadzoka zvekare ndauyawo pachivhidhivhidhi chenyu paKulian TV patinogara takakubatira nyaya dzese dzinenge dzichiitika. Iko zvinezvi muri yeZimbabwe tisiri kuda kupedzana nguva tichitaura zvakawanda, toda kungozivisana shoko parave. Word in the street pari kunzi ZANU-PF moves to legalize Comrade Mnangagwa's 2030 term extension. Zimbabwe's Justice Minister and ZANU-PF Legal Secretary Ziyambi has confirmed that the legal roadmap to extend President Mnangagwa's term to 2030 is nearly complete. February deadline. The amendment principles will be presented to Cabinet in February 2026 for approval. Legislative path. Once approved by Cabinet, the bill moves to Parliament for a vote, then to the President for final signing. Constitutional stance. Ziyambi argues the amendment is a lawful process, stating only the Bible is immune to amendment. Party mandate. The move is framed as a party resolution rather than a personal request from Mnangagwa, making his assent a constitutional formality. You know, I was laughing one day. Alright, and the president varikuti is a constitutionalist. Saka tichatsvaga nzira tichava nayo yekuti tinongoudza kuti ndozvatarwa nevanhu. Saka imimi according to mutemo munofanira kunge makasaina. These guys, they are not playing any games. I think that is the reason why makaona Chamisa akabva atongodzoka faster kuti atongouyawo atongomirizika ipapo, because anozviziva kuti akangoramba akanyarara nyaya iyoyi maZimbabweans will blame him for the rest of his life, vachingoti ndiye akakonzeresa kuti zvinhu zvizoenda nepazvaenda napo ipapapa. But a lot is going on muma streets, because pane mashoko akawanda ari kubudawo, ari kutaurwawo, vamwe vari kupomedzera iye Chamisa wacho pane nzira iyoyi yakaningirikina yakatora, because vamwe vari kuti isn't it suspicious that days after Senator Jameson Timber launched his non-partisan group to defend the constitution from mutilation by ZANU-PF through the illegal so-called Resolution 1, which seeks to illegally extend Mnangagwa's term beyond the 2028 constitutional limit, Nelson Chamisa comes in and declares that there is no constitution to defend in Zimbabwe. Is Chamisa trying to store efforts to fight the 2030 agenda? That's the question. If so, for whose benefit, whose bidding is he doing? What is even more bizarre is that Chamisa goes on to declare that his fight is not about stolen. His fight is about stolen elections. Elections held in a country without a constitution cannot be stolen, because not having a constitution suggests an absence of rules governing those elections, and in the absence of rules, there is no electoral fraud, because the context is a free for all survival of the fittest jungle-like engagement. So vanotaura zvinhu zvakawanda honestly pamusoro penyaya iyoyi yekuningina kuti but iwo kana wakuzoya wakuda kungotanga wakuvhiringidza, because Timba ari kunzi angaita se agadzirawo chinhu chake kuti zvinhu zvinge zvichita se vanhu vange vachinonetsanawo neZANU-PF nechinchi. Saka panonzi iwo wakubudikirawo futi wakutanga pamadhezi mashoma ukudzi uyu aroda kuti ngatifaite kuti tidaiso iwo wakuuya uchitaurawo imwe nyaya yakasiyana different papa pari kunzi uri kuzvifambisa sei. And some people are even saying Chamisa must invest heavily in a well-established intelligence team. Those closest to him are the very same people who spy on him to the evil ZANU-PF regime. It's not a coincidence that Douglas Monzora held a press conference a few days before Chamisa's announcement, preaching unity. Monzora probably had inside information about Chamisa's return. It is also not coincidence that when they told the press that we all contributed to the collapse of the MDC and should bury our past and forge a united front, when they even posted an old video of Chamisa being introduced as the vice president of MDC. All this happened a few days and hours before Chamisa's presser
announcing his return. Saka pari kunzi aiwa mukomana ngamboitawo zvinditambono azviitirewo serious pane nyaya yacho yese iyoyi. But muri yeZimbabwe inini obviously nyaya idzi ndinenge ndingori pakungokuudzai zvikutaurika. I don't want to comment much panyaya dzacho because inini my duty is to tell you what is going on. Chii chiri kumbonyatsotora nzvimbo panyaya dzacho because ndoziva kuti nyaya idzi dzichiendapuwa kunzi saka iwewo uri kutodii ipapo uzvitaurire chii. But vanhu vari kuti hatisi kunyatsofara and people are not trusting Chamisa like zvavaiita kumashure uku. That is the situation. Vanhu vane mareasons akasiyana-siyana. Some people they are happy only because vanga vajaira kungoita se kungoti ndiye leader wavo kubva kudhara ndiye munhu is like you know the pain yekuti wakavhotera munhu 2 times umvhotera saka ona panodzoka unenge usati wajaira kana kuti uzvigamuchire zvinhu zvinenge zvichiitika. Vanhu vanga vari pakurwadziswa nepakurwadziwa. But I don't know kuti nyaya yese iyo nezvese zviri kuitika nyonga idzi kuti Chamisa ane anything here chaachakwanisa kuita to stop this thing chiri kuda kuitwa neZANU-PF because vakomana vacho vatogadzirira. You know those guys ana Ziyambi they don't play games. Even if you know Ziyambi very well, I don't know kana makambomuona achisekerera but handisati ndakambomuona not even one day inini myself handitaurire vamwe vese ndikutaura on behalf of inini handisati ndambomuona achisekerera. Saka that guy ukaona akubuda achitaura kuti chinhu chitaakutogadzira ende constitution zvekunzi inonhingina inoamendeka because harisi bhaibheri rekuti riri kunzi rakanhingirinwa rakanyorwa rakabayirirwa kudhara. So zvinhu zvese izvo zvinenge zvichiitika. But anyways nezuro Sunday rikatimbosiyai ana Chamisa because kuZANU-PF vagara kune zviriko. Nezuro Sunday kune imwe hombe yakavhurwa futi. You know vanhu vakasara vari stranded kumaNicaland vakamirira kunzwa kuti vatungwarara vari kuuya. Saka pakuda unonzi vatungwarara vari kuuya zvakaramba baba. Vatungwarara vakanosanganiswa netsamba yavo vanga vafunga kuti vane imwe way yavachashandisa but vakazongodzwa kuti siyanai nazvo zvamuda kuita izvi. Inini zvandiri kuona ZANU-PF. But there is this information iri kubuda futi. I don't know, maybe this guy tanga myowani but ari kubudisa something that happened in Manicaland. Ari kuti zvoni the ZANU-PF Manicaland executive has distanced itself from Tungwarara, calling for the issuance of a statement to dissociate the party from his recent remarks. However, Chairman Mukodza, who received 300,000 and a brand new car from Tungwarara, is refusing to allow the statement to be released. Mukodza believes that the individual orchestrating opposition to Tungwarara within the Manicaland province is Comrade Chinemasa Mukodza, and Muswere are said to be in ongoing conflict with PB Chinamasa. Additionally, Mukodza today facilitated a meeting between Tungwarara and 6 Manicaland DCC persons, namely Washington Ziwiwi Mutasa, Brighton Muchua from Chimanimani, Chimombe from Boera, Cosmo Chimombe from Boera as well, Maka from Nyanga, Mabika from Tare, Blessing Parinyatwa, Marange Zimunya. The purpose of the meeting was to arrange an audience with President Emerson Mnangagwa, during which the DCC chairpersons would appear for Tungwarara to be permitted to implement his empowerment programs. Those DCC chairpersons who did not attend the meeting, such as Comrade Kudzai Chipanga, are reportedly facing threats from Tungwarara. He allegedly warned that those who failed to attend risk having their vehicles repossessed. These vehicles are initially donated to the DCC chairpersons under the pretext of the district empowerment fund. Saka ora inikazo mota dzakupa nezano idzi ngonzi saka warovha ku meeting toda kuitora ngo maybe unogona ngorutorwarirwa uri kungoita zvako. But people like ana Chipanga, vana Kudza Chipanga vane hombe dzavakambosangana nadzo panguva yana Mugabe. Saka kuti vachaita mistake yechitu futi yekuti vachada kubudikira panguva inoyo vachinzi vari kubuda vari mu speed dziri kuitwa idzi naTungwarara, zvezvakudzonetsa. But these guys, they are not playing games. But pese panotika vanzi panorwa nzou uswa ndo unokuwara. I feel sorry for vanhu vanenge vachiteera mumashure vasina chavanonyanya kuziva, ndo vanotonyanyonzwira tsitsi. Because imagine kakuti unongori busy kuti
Ningada so saka ndichamusapota. Ningada so saka ndichazodididi. Zvinongorwadza anyway. Zvinorwadza. Because unongomuka mangwana ndiwo wapinda ma1 uri kufaitira kuti umwe munhu awane better life aramba achiwana ma opportunities. Umwe munhu kuti aramba achijuma matenda achinzi he is doing very good job. Iyo ndikona kuchipuwa change. Uchipuwa mafufu segonzo. It's sad. But anyways, regeze tifurene pana hopo ching'ono panapa ari kutaura kuti zvoni Zimbabwean gold mine in Gwanda owned by foreign investors has been invaded by ZANU-PF mobs led by the ZANU-PF provincial youth leader Moses Langa, who says the invasion has the blessings of the president and his family. This is yet another example of how there is no rule of law and no respect for property rights in Zimbabwe. You invite investors saying you are open for business. They come and sink their money in. Then you invade their investment and you think you will attract more investment. Ishoko riri kubva kuna hopo ching'ono zvinhu zvakanyora paningirini pake apa nchazivo ini honestly pakutondivhiringa kuti vanhu vachiri kuita izvozvo mukore uno chiti vakapfeka jezi renhingirikini remusangano vopinda vongonzi vakutongoda kungononhingirikina zvinhu zvemumamaini vanhu Zimbabwe zvochikisa izvo. I don't know if I should continue kana kuti tinogumira panapa. Akambofunga. Anyways, ndiri pakati pekufunga kuti toita setocontinue here kana kuti tomirira panapa. Vanhu vari muSouth Africa rekedze ndikuzivisei. Those who are in South Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa ma-FNB business account vaya vasina ma-work permits kana ma-study permits. Game on. Tiri kuti education research iri kuzvigona. Chero uri outside South Africa iwewe zvinokwanisika kuti uregisterwe company ovhurwa FNB business account, but make sure kuti une passport and inenge ine entry stamp. Ndo chidhindo chekupindisa ichi. Saka kune wagara urimo kudhara iwo uri kungonetsekana une passport ndoziva kuti unogona ngokabudzwa information isina basa nevamwe vanhu vanenge vada kukuchikidzira kana kukuvhiringidza. Vakakukudza zvokuti permit business permit business permit kwawa kutoenda kwato kumakato. Usaswera uchiudzwa zvina basa, usaswera uchitenderedzwa, usapusiswe nevanhu vasina chavanoziva. Business permit izvo kuti uwane business permit unofanira kunge wato deposit mari inokwana iyo kuita 5 million muaccount mako kuti ukwanise kuzonotanga kufambira maprocess ekuti uzonotsvagana nebusiness permit. Saka izvozvo zvitori nyaya hombe. For now tiri kuti vanyowa imimi muri kutoregister makambani, uri kutotanga kuregister company izvezvi muSouth Africa wobva wavhurirwa FNB business account usina work permit kana study permit. Ndiwo ndiri kutaura newe kuti enda kueducation research ubatsirwe. Vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Handito wazvona, but passport yako yona iyoyo neentry stamp yona iyoyo handiti richipinzi uri valid munyika. Ndiwo unokwanisa kuti zvinhu zvakutofanira kutoita. Zvakawanda zvinoshanda chinhu ichochi. Unoregisterwa zvotouya padhoo pako wakatokula padheni because kuswera uchifamba uchinotera kumaoffices kwawo Pretoria kutori kure baba. Izvozvo unofanira kungoita chete kungotaura nawo ungotora nhamba dzirapa idzi nditarisaone unyatsotarisa neflyer. Unongona zvinhu zvacho zvavo zvakangorongeka zvingori professional sotarisa vhiringana type yemaflyers ava vandawo zvinongokuratidza zvega kuti vanhu vakarongeka. That's why ndichiti vari professional, vari reliable and affordable. Saka gara wavabata, tora nhamba apo, rova screenshot,